Alex, ¿sabías que es posible utilizar el sueño para mejorar tu aprendizaje del español? ¿Como aprender mientras duermo? Algo así. Te explico. If, like Alex, you're interested in any way that can help you learn Spanish, this video is for you. There's been several studies about whether you can do stuff to your brain to learn or unlearn things while you sleep. Yo soy Maura de Spring Spanish, and I feel like starting with the biggest question. Empecemos. Número 1. How does sleep impact learning? Lo principal es entender que la memoria está dividida en varias secciones. Claro, como memoria a corto o a largo plazo. Tal cual. Una de esas etapas, la última, es de consolidación. Es donde vive el conocimiento que puedes recuperar a largo plazo. Ahí es donde quiero que viva mi español, pero ¿cómo hago? Toma una pequeña siesta después de estudiar. Learning and memory are hugely linked together. Asumo que eso lo tenemos claro todos. Ahora, scientists have learned that sleeping after studying can positively impact the ability of the brain to consolidate information so it can be retrieved after. Exactly what you'd like to be able to do with all the chunks that we teach you in our videos. Por cierto, en caso de que te interese, I'll leave links to back up all of this information right down in the description. Chunk alert! Yo tiendo a usar más tal cual que exacto. But these two expressions are synonyms. Actually, I'm curious. Paulísima, ¿tú usas tal cual? Hola Maura, nos planteas una muy buena pregunta. Pues, ¿sabes que en México utilizamos los dos chunks, tal cual y exacto? Y yo creo que ya depende de cada persona es el chunk que utilice más. En lo personal utilizo los dos, pero creo que tengo una preferencia por exacto. I just didn't know this was a Venezuelan thing. This is usually a reply, so use it to reaffirm someone, like... Maura, las bolsas de ropa que están en la entrada son para donar, ¿no? Tal cual. Yo creo que los políticos juegan a convencernos de que somos enemigos unos de otros, solo para que no nos fijemos en ellos. Tal cual. Now, go get our free Essential Spanish Chunking Kit through that link in the description. You'll find the perfect chunks to go over right before you go to bed. Número 2. Can you practice while you sleep? We'll do a step-by-step of what you can do later in the video, so make sure to stick around for it. Lo siguiente que podrías hacer es escuchar la información mientras duermes. O sea, pongo un audio para acostarme a dormir. No exactamente. O sea, podrías. Pero lo importante es que escuches la información cuando estés en sueño profundo, en fase REM. ¿Información que ya sé o información nueva también? Esa es la cosa. Professor Bjorn Rasch from the University of Freiburg asked himself the same question as Alex. The results of his investigation show indication of possibly learning new vocabulary while you sleep. No obstante, los esfuerzos no se comparan con el refuerzo de palabras que ya conoces. Another interesting study, this time from Professor James McQueen from the University of Radboud-Nijmegen, or something like that, talks about learning vocabulary with its context. More precisely, his studies prove that learning vocabulary with additional information like images or situations, etc., improves its retention after 24 hours. Lo que apoya por qué para nosotros es mucho más válido enseñarte palabras nuevas con su contexto. El contexto son los chunks y el contexto de los chunks son las situaciones. De ahí nuestros diálogos. For now, technology still needs to come up with a device that can detect your REM sleep, turn on, expose you to the information, and not wake you up in the process. But here's what you can do in the meantime.
Número 3. Step-by-step learning while you sleep. Recuerda que esto funcionará mejor con palabras y chunks que ya sepas. Here are some steps for you. Memoriza vocabulario y o chunks nuevos cuando estés en estado receptivo y alerta. Repasa este vocabulario justo antes de dormir. Duerme tranquila y profundamente. This will help with the retention and retrieving of this information. To take it to the next level though, listen to the information while you sleep. Here are some ideas for this. Grábate repitiendo esta información. Or use a native for this if you're concerned with pronunciation. Most phones will have an audio recording option that you can use for this. Reproduce el audio mientras duermes. Here the problem is that you might not be in REM sleep while you're listening to this information. Los estudios apuntan a que la fase REM sucede 90 minutos después de concebir el sueño. To set up an audio to play at a specific time, you might be better off using an AI bot like Alexa or Google if they're available to you. Or leave the first 90 minutes of your recording silent. Also, here's another option. Lucas Adourny es el cofundador de la app Mosalingua. This app undertook its own investigation regarding learning while you sleep, using, of course, their app. Puedes usar su opción de manos libres para aprender y practicar nuevo vocabulario. Then, set up the app to play you that same information at a specific time, meaning 90 minutes after you fall asleep. Give it a try. You never know who you are. Maybe you're one of those who can keep it up. When it comes to the practice part though, we have several videos mainly focused on you practicing and testing yourself. Click the image on the screen and get straight to that playlist.